So, hello students. Today we see the reaction of metals, that is aluminium, zinc, and iron with steam. So, actually, we are discussing about the water, but with water, their reaction is very slow. With water, their reaction is very slow. So, that's why we are discussing the reaction of them with steam. Okay. So, first we see the what reaction takes place. Okay, their reaction is just like a magnesium reaction with the steam. So what is the already we discussed the at first we discussed the reaction of water with highly reacted metal sodium, potassium, calcium. In these three metals, when react with water, they produce their hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide. So in three cases low, what we observed the formation of a metal hydroxide was formed and releasing of H2 gas. So these are very fast reactions. Next we discussed about the reaction of water with magnesium. So reaction of water with cold water, there is no reaction takes place. Even with boiled water, it is a slow reaction. With steam, reaction takes place. And what is the difference? With steam, it is formed. Steam also formula H2. It is formed magnesium oxide and H2. H2 gas here common. So what is the difference? With highly reactive metals, it was formed metal hydroxide. Here metal oxide is formed. Magnesium metal is put a metal oxide forming. Same aluminium, zinc, iron reaction is also similar to the magnesium. Means we can guess that similar number. What is the formation on aluminium? Key aluminium oxide will form. Zinc oxide will form. Iron also its oxide will form. Okay. So first we see the reactions of these three metals. Okay, we see the direct reaction. First see the aluminium reaction. Aluminium also metal. So generally మనం solid తీసుకుంటాం. Powder form ఉంటుంది aluminium generally. Aluminium react with steam. Okay, gas. So this reaction, steam means it present at a high temperature. At low temperature, the reaction does not take place. We use a symbol triangle. This symbol is called delta. Okay, what is this symbol? This symbol indicates delta. That indicates heating indicate చేసే మనకి nearly 800 degrees Celsius దగ్గర అవుతుంది reaction. Below this temperature, the reaction may not be takes place. We need to use these conditions compulsory. So ఇక్కడ form ఏదంటే aluminium oxide. So this is important. Aluminium metal is converted to formed into aluminium oxide, and H2 gas is common in all reactions. Okay. So very reactive metal, ground reactive metal, less reactive metal. So అన్ని రియాక్షన్స్ లో ఈ ప్రోడక్ట్ లో డిఫరెంట్, బై ప్రోడక్ట్ లో డిఫరెంట్ వస్తుంది, కానీ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ is common in all reactions. Okay, next reaction of zinc. Zinc with steam. Sorry. Yes. So it is also on heating. So I have to remember these temperatures also. Okay. Here there is a formation of zinc oxide and hydrogen gas. Excuse me. Again, a zinc solid. Next reaction with iron. Iron also metal in solid form. Reacts with water. Nothing but steam. H2O is steam. So it also very slow reaction. Very slow reaction takes place at above 800 degrees Celsius. And one more important of this reaction is
If temperature decreases, there is a possibility of reverse reaction. Okay, reaction reverse అయ్యే ఛాయిస్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. Okay. Here also ferric oxide and H2 gas. Here important, we have to balance these equations. Okay, so whenever you write the chemical reactions, we must balance these equations. It's compulsory. We have to write the balanced equations only. Okay, first balance already completed. How to, we know that how to balance the equations. Okay, so how many aluminiums are there? 2 aluminiums. Just put two aluminiums. How many hydrogens? 2, no problem. But how many oxygens are there? 3 oxygens are here. So put it 3. 3 oxygens. How many hydrogens? 6. Make it 3. So now all atoms are balanced. Like zinc, 1 zinc, 1 zinc, 2 hydrogens, 2 hydrogens, 1 oxygen, 1 oxygen. So that is already balanced. Next, high iron. H2. ఇక్కడ 3 irons are there. So 3 irons కాబట్టి put 3. Now what about oxygens and hydrogens? Here 4 oxygens. Just put it 4. 4 oxygens. So how many hydrogens? Hydrogens become 8. Just put it 4. Okay, 8 hydrogens. Okay. Here one more important thing is, it is observed that means all are having same type of reaction with steam, just like magnesium ఎట్లయితే ఆక్సైడ్ ఫామ్ చేసింది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ చేసింది. ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ మెటల్స్ ఆర్ ఆల్సో రియాక్టెడ్ విత్ స్టీమ్ అండ్ రిలీజ్డ్ దేర్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. బట్ వాట్ ఈస్ అగైన్ డిఫరెన్స్ అంటే అక్కడ మెగ్నీషియం సో డైరెక్ట్గా రియాక్ట్ అయింది, అంటే వాటర్ బాయిల్ చేసినాం, బాయిల్డ్ వాటర్తోని స్టీమ్, అక్కడ స్టీమ్తోని బర్నడ్ మెగ్నీషియం రియాక్ట్ విత్ స్టీమ్. మనకి ఎక్స్ట్రా 800 600 టెంపరేచర్ అని మెన్షన్ చేయాలి అక్కడ మనం. బట్ ఇన్ దీస్ రియాక్షన్స్ ఇస్ అబౌవ్ 800, దిస్ ఇస్ అబౌవ్ 400, దిస్ ఇస్ అబౌవ్ 800. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఎ రివర్సిబుల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ దేర్. ఒక రివర్సిబుల్ కండిషన్ ఇచ్చిన మనం ఆరో మార్క్. సో రివర్సిబుల్ ఇండికేట్స్ దట్ మనం బిలో టెంపరేచర్ చేసినాం అనుకో, అబౌవ్ 800 కంటే రియాక్షన్లో టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే there is a possibility of reversible reaction, and Fe3O4 and H2 react అయిపోయి సో మళ్ళీ ఏం ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఐరన్ ప్లస్ H2O may be formed. So means these reactions are formed, their oxides and hydrogen gas. Here one more important is the reactions of steam with aluminium. So actually ఇవన్నీ మనకి స్లో రియాక్షన్స్, ఓన్లీ ఎట్ పర్టికులర్ conditions only these reactions are taking place. So again it is observed that aluminium is fast compared to this is fast when compared to this. Okay, so again there is a difference in the speed of the reactions. Means in these 3 reactions, reaction with aluminium is fastest. This is fastest reaction. In these 3 reactions we are comparing, okay, not with other metals. This is slow reaction. This is slowest reaction. Okay, so this is the reaction. So these are the reactions of aluminium, zinc, iron with steam. So now we see how to collect the collection of hydrogen gas in terms of experiments. Okay, so in 3 metals law in syllabus it is given the collection of hydrogen gas
using reaction with iron. Okay. Okay, now we see the collection of hydrogen gas. Collection of hydrogen gas using steam and iron metal. So here iron metal. So we written that red hot iron అంటే మన experimental లో so direct iron is reaction is not possible. And in the reaction we said above 800 degrees Celsius we need to maintain. That's why we written red hot iron. So now we see the experiment details, experiment operators. Okay. So first a hard glass tube is taken. Okay, hard glass tube. So first either see the experiment, then we write the points. So very hard glass tube, so which is closed with a rubber card. Inserting two pipes, two glass tubes are arranged in it. So take a hard glass tube, okay, because we are going to take iron metal. So iron metal direct gum. So iron piece. So iron metal is ఎక్కువ size లో ఉన్న piece కాకుండా we are taking a so iron wool. Okay, iron wool means just normal spring లాగా threads లాగా ఉండే మొత్తం spring లాగా కన్వర్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది మొత్తం. దిస్ ఇస్ టోటల్ స్ప్రింగ్. టోటల్ అంటే ఐరన్ థ్రెడ్ని టోటల్గా ఊల్లాగా కన్వర్ట్ చేస్తాం దగ్గరికి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐరన్ ఊల్. సో మనం డైరెక్ట్గా ఐరన్ పీస్ తీసుకోవచ్చు కదా. సో ఐరన్ పీస్ కాకుండా వై ఆర్ టేకింగ్ ది వెరీ స్మాల్ థిన్ వైర్ ఆఫ్ ఐరన్. అంటే స్మాల్ థిన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఊల్ అంటే నార్మల్ ఊల్ అంటే జస్ట్ లైక్ థ్రెడ్డే కదా, ఫైబర్. ఓకే, సో అదే మోడల్ మనం ఐరన్ కూడా థ్రెడ్ వైజ్గా ఊల్లా కన్వర్ట్ చేసి తీసుకుంటాం, ఊల్ మోడల్లో తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐరన్ ఊల్. సో మీన్స్ ఈజీగా హీట్ అవ్వడానికి ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఓకే, డైరెక్ట్ ఐరన్ పీస్ తీసుకున్న రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, బట్ ఇట్ నీడ్ మోర్ హై టెంపరేచర్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ మోర్ టైమ్. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఐరన్ ఊల్ పీస్లో ఊల్ ఫామ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే రియాక్షన్ ఈజీగా అవుతుంది. అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ రెడ్ హాట్ ఐరన్. సో అది రెడ్గా అయ్యే వరకు హీట్ చేయాలి. సో టోటల్ స్ట్రాంగ్ ఒక ఎక్కువ అమౌంట్ ఉన్న పీస్ తీసుకుంటే హీటింగ్ ఈజ్ టేక్ సమ్ lot of time. కాబట్టి we are taking wool form of iron. Okay. So this is the wool form of iron we are taking here. Okay, this is called iron wool. To write the part, this is a hard glass tube. So this is iron wool. This is wool form on the iron. These are two side tubes. Side tubes are perfectly fixed in it. Two tubes are perfectly fixed in it. Next, there is a arrangement of Bunsen burner. Total get మొత్తం యాక్చువల్గా it is fixed to a stand. మొత్తం ఒక స్టాండ్కి ఫిక్స్ చేస్తారు. So it is fixed to a stand, and there is also presence of a burner. Bunsen burner is present because we need to
heat this iron wool. Iron wool heat చేయాలి కాబట్టి a Bunsen burner is there. We know that we know about the Bunsen burner. So this is a Bunsen burner. Just I have to heat this iron wool. So iron glass tube లో ఉంటే మనం ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ కింద ఇక్కడ బర్నర్ యూజ్ చేసి వీఆర్ బర్నింగ్ దిస్ iron wool. Okay, this is Bunsen burner. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఐరన్ హీట్ చేస్తుంటాం. సో ఐరన్ ఎప్పటిదాకా హీట్ చేయాలంటే ఇది గ్లాస్ ట్యూబ్ కాబట్టి రెడ్ కలర్లో కన్వర్ట్ అయ్యే వరకు హీట్ చేయాలి. ఓకే, నార్మల్ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఐరన్ రాడ్ తీసుకుని హీట్ చేసినా కూడా కొంచెం ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ బికమ్స్ రెడ్ కలర్. అలా రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు హీట్ చేయాలి. సో మీన్స్ ఇట్ టేక్స్ నియర్లీ అబోవ్ 800 degrees Celsius. అబోవ్ 800 degrees Celsius హీట్ చేయాలి. ఓకే, హీట్ చేసిన తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ స్టీమ్ ఇన్ ఇట్. సో ఈ సైడ్ ట్యూబ్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు పాస్ స్టీమ్. ఓకే, సో దీంట్లోంచి ఇక్కడ సైడ్ ట్యూబ్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద స్టీమ్. ఓకే, స్టీమ్ పంపించాలి ఈ ట్యూబ్లో నుంచి. సో ఈ స్టీమ్ డైరెక్ట్గా వచ్చి దీంతో రియాక్ట్ అవుతుంది. ది స్టీమ్ రియాక్ట్స్ విత్ దిస్ రెడ్ హాట్ ఐరన్. సో రెడ్ హాట్ ఇక్కడ ఉంది మనకి రెడ్ హాట్ ఐరన్ ఓల్ టోటల్గా బర్న్ అయిన తర్వాత అదే టైంలో వీఆర్ పాసింగ్ ద స్టీమ్. అంటే ఇక్కడ హౌ యూ గెట్ ద స్టీమ్ అంటే అగైన్ మనకి సపరేట్ వెజల్లో సపరేట్ సైడ్ వెజల్లో ఆ రౌండ్ వాటర్ ఫ్లాస్క్లో వాటర్ తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేసి దాని నుంచి వచ్చే స్టీమ్ ఉంటుంది కదా. సో దాన్ని మళ్ళీ సపరేట్ బున్సన్ బర్నర్ తీసుకొని ఆ వాటర్ని బాయిల్ చేసి వచ్చే స్టీమ్ని డైరెక్ట్గా సో దీంట్లో పాస్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి స్టీమ్ సో ఇట్ ఈస్ రియాక్ట్ విత్ సో ఈ వే నుంచి వచ్చి సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. నౌ ద స్టీమ్ కంబైనింగ్ విత్ ఐరన్. సో టోటల్గా రియాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏమైందంటే ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ గ్యాస్. టోటల్గా మనకి సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏ రెడిష్ బ్రౌన్ కలర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. అంటే ఈ టోటల్ ఐరన్ ఊల్ ఏమైందంటే థ్రెడ్ లాగా ఉన్న ఐరన్ మొత్తం రియాక్షన్ అయిపోయి రెడిష్ బ్రౌన్ కలర్ సాలిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో అదేంటంటే ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో రిలీజెస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. మరి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఏంటిది రిలీజ్ అవుతుంది బయటికి. సో కొంచెం స్పేస్ ఉన్న గ్యాస్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో ద సైడ్ ట్యూబ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. త్రూ సైడ్ ట్యూబ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అవుట్. ఈ సైడ్ ట్యూబ్ నుంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం we have to collect that hydrogen gas. Okay, so side tube deni connect chesamante we are connecting the side tube to a beehive shelf. So we know the arrangement of beehive shelf, which is having two edges means there is two connections. There is possible of two connections, that is one inlet and outlet. Two choices ఉంటాయి మనకి. సో రిమైనింగ్ మొత్తం క్లోజ్డ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్లాస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ beehive shelf. సో ఈ beehive shelf కి కనెక్ట్ చేస్తాం. అగైన్ దిస్ beehive shelf is placed in a trough of water. I have to touch the beaker to the trough. So touch the beaker to the beehive shelf. Okay, so it is totally filled with water. It is totally filled with water. So what is this? This is beehive shelf. Okay, next there is a
a cylinder is placed on it in reciprocal condition, so in inverted condition. So reverse lo manam oka cylinder తీసుకున్నాం ఇక్కడ. Okay, in reverse condition a cylinder is taken on the beehive shelf. Okay, so actually this cylinder is also filled with water, so దీన్ని కూడా మనం total water తో fill up చేస్తాం. So when it is connected, so ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తామో యాక్చువల్లీ టోటల్ అరేంజ్మెంట్ ఫస్ట్ చేసి ఉంటుంది. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత దే స్టార్టెడ్ ద హీటింగ్. సో హీట్ చేయగానే ఇది బర్న్ అవుతుంది. అదే టైంలో వీఆర్ పాసింగ్ ది స్టీమ్ ఈజ్ కంబైన్డ్ విత్ రెడ్ హాట్ ఐరన్. ద రెడ్ హాట్ ఐరన్ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ రెడిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఇది ప్లేస్లో ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్ ఇన్ ద సాలిడ్ ఫామ్లో కాబట్టి. నెక్స్ట్ రిలీజ్ అంటే గ్యాస్ ఏంటిది హైడ్రోజన్ గ్యాస్. దట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ పాసిబుల్ కమింగ్ అవుట్ త్రూ దిస్ ట్యూబ్. సో ఈ ట్యూబ్లో నుంచి మనకి అవుట్ సైడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. సో ఇట్లా the hydrogen gas is coming like this. Okay, hydrogen gas వచ్చి సో మనం ఇక్కడ we can observe the bubbles of hydrogen gas. అది మొత్తం ఎక్కడ కలెక్ట్ అవుతుందంటే సో దిస్ ప్లేస్. ఓకే, ఈ ఏరియా మొత్తం దిస్ ఈజ్ hydrogen gas is collected at this place. Okay, this is collection of hydrogen gas. So it is hydrogen gas or not. How to identify? We know there are basic tests for hydrogen gas. What is the test? Just a lightning candle. So lightning candle తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేమవుతుంది. ఓకే, మనం సపరేట్గా స్లోగా ఈ పైన ఉన్న కాలం, సో పైన ఉన్న సిలిండర్ని బయటికి తీస్తాం. ఓకే, తీసిన తర్వాత ఒక బర్నింగ్ క్యాండిల్ దానిపైన పెడితే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ద క్యాండిల్, ద లైట్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఈజ్ జస్ట్ గెట్ ఆఫ్, మొత్తం ఆఫ్ అయిపోతుంది విత్ ఎ పాప్ సౌండ్. దట్ ఇండికేట్స్ ద ఫార్మింగ్ నథింగ్ బట్ ద గ్యాస్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, దట్ ఈస్ బేసిక్ జస్ట్ ఫర్ hydrogen gas. So this is the collection of hydrogen gas. So this is the water. Hydrogen gas takes come to here and it is collected at the top of the column, nothing but top of the cylinder. Okay, this is called downward displacement of water. Mean here hydrogen gas is collected by downward displacement of water. Okay. You have to draw the diagrams very neatly. Okay, now write the perfect points. So how to write the perfect points for any experiments. Okay, so here the steel wool is placed in a hot glass tube. There is a two tubes. Tubes are connected to the glass tube at two ends of it. Okay, glass tube ki two ends, right? Two ends untai manaki. Okay, two ends ki two tubes are connected tightly. So the one tube is used for to pass the steam. So మనం one side నుంచి see the diagram. So tube లోంచి మనం CO2 గ్యాస్ పంపించడం into the red hot iron. So iron పైకి iron will nothing but ఇక్కడ steel and iron అన్న same. Okay, into the glass tube. And second one is used for releasing of H2 gas. We know that the reaction of iron with steam releasing hydrogen gas. So ఆ గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వడానికి సెకండ్ ట్యూబ్ యూజ్ అవుతుంది. సో అండ్ దట్ ట్యూబ్ ఈజ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బీహీవ్ షెల్ఫ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ బీకర్. సో మళ్ళీ బీహీవ్ షెల్ఫ్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. సో ఆ బీహీవ్ షెల్ఫ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ బీకర్ విచ్ ఈస్ టోటల్లీ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. So the next step, the steel wool. So total arrangement. So equip మొత్తం arrangement అయిన తర్వాత the steel wool is heated to red hot. Total red color convert అయిన తర్వాత using Bunsen burner. At the same time you have to pass the steam on it. Next, just reaction of that steam with red hot iron. A reddish brown powder of ferric oxide is formed. అక్కడ solid form కాబట్టి అక్కడే ఉంటుంది, అక్కడే స్టే అవుతుంది. Next, the hydrogen gas is released, and you know that the hydrogen gas tube is connected to the beehive shelf. So beehive shelf lo kelpoyin tarata, so it is the hydrogen gas bubbles we can observe. It is collected at the top of the cylinder.
present on the beehive shelf in inverted condition. Okay, so this is collection of hydrogen gas using iron.